یہ آپ کا میکا نہیں، میرا کمرہ ہے اور یہاں پہ ہر چیز میری ہے، اور دوسروں کی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے اجازت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ آپ نے مجھ سے بالکل نہیں ہے، نہ میں آپ کو دوں گی۔ جسے مرضی اپنے اشارے پہ نچا لے، لیکن میرے شوہر کو اشارے پہ نچانے کا سوچنا بھی مت۔ ڈرامہ چال باز ARY ڈیجیٹل پر نشر ہو رہا ہے۔ تخلیق کار بگ بینگ انٹرٹینمنٹ ہے۔ تحریر رکشندہ رضوی نے کی ہے اور ہدایت کاری راؤ ایاز شہزاد نے کی۔ مرکزی کرداروں میں حماد شعیب، زوہا توقیر، ثانیہ شمشاد، حسن خان وغیرہ ہیں۔ کہانی شروع میں ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو ایک نئے شہر میں جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ممکنہ کہانی ایپیسوڈ 6 کی پیش گوئی۔ اگر ایپیسوڈ 6 کا ٹیزر ایسا ہے جیسا کہ باقی ٹیزرز اور ٹریلرز بتاتے ہیں تو ممکن ہے کہ مندرجہ ذیل واقعات یا مناظر دکھائے جائیں۔ جھوٹ اور رازوں کا انکشاف۔ ممکن ہے کہ خاندانی لوگ مزید راز جانیں یا کوئی انسانی تعلق ٹوٹنے کی جانب جائے گا، جیسے کوئی ماضی کا واقعہ سامنے آئے گا۔ جھڑپیں اور جذباتی مناظر۔ چونکہ مرکزی کردار جذباتی کھیل کھیلتی ہے، ٹیزر میں جذباتی رد عمل، بد اعتمادی یا ٹکراؤ کے مناظر ہوں گے۔ مستقبل کی جھلکیاں۔ ممکن ہے کہ ٹیزر میں دکھایا جائے کہ آئزہ یا چال باز کردار مزید آگے پلان کرے گی یا کوئی نیا کردار شامل ہو جائے گا جو تنازع پیدا کرے گا۔ کنٹرول کا عصا۔ کہانی کا تھیم یہی ہے کہ Possible storyline. Episode 6 prediction. If the teaser for Episode 6 is anything like the rest of the teasers and trailers suggest, the following events or scenes are likely to be shown. Lies and secrets revealed. It is possible that family members will learn more secrets, or a human relationship will be torn apart as if a past event is revealed. Clashes and emotional scenes. Since the main character plays an emotional game, the teaser will feature scenes of emotional reactions, mistrust, or conflict. Future glimpses. It is possible that the teaser will show Aiza or Chalbaz character planning further ahead, or a new character will be added that will create conflict. Scepter of control. The theme of the story is who controls what situations. As the tease says, there is a purpose behind every decision, so Episode 6 might show who is trying to control whom. ڈرامہ چال باز ARY ڈیجیٹل پر نشر ہو رہا ہے۔ تخلیق کار بگ بینگ انٹرٹینمنٹ ہے۔ تحریر رکشندہ رضوی نے کی ہے اور ہدایت کاری راؤ ایاز شہزاد نے کی۔ مرکزی کرداروں میں حماد شعیب، زوہا توقیر، ثانیہ شمشاد، حسن خان وغیرہ ہیں۔ کہانی شروع میں ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو ایک نئے شہر میں جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ممکنہ کہانی ایپیسوڈ 6 کی پیش گوئی۔ اگر ایپیسوڈ 6 کا ٹیزر ایسا ہے جیسا کہ باقی ٹیزرز اور ٹریلرز بتاتے ہیں تو ممکن ہے کہ مندرجہ ذیل واقعات یا مناظر دکھائے جائیں۔ جھوٹ اور رازوں کا انکشاف۔ ممکن ہے کہ خاندانی لوگ مزید راز جانیں یا کوئی انسانی تعلق ٹوٹنے کی جانب جائے گا، جیسے کوئی ماضی کا واقعہ سامنے آئے گا۔ جھڑپیں اور جذباتی مناظر۔ چونکہ مرکزی کردار جذباتی کھیل کھیلتی ہے، ٹیزر میں جذباتی رد عمل، بد اعتمادی یا ٹکراؤ کے مناظر ہوں گے۔ مستقبل کی جھلکیاں۔ ممکن ہے کہ ٹیزر میں دکھایا جائے کہ آئزہ یا چال باز کردار مزید آگے پلان کرے گی یا کوئی نیا کردار شامل ہو جائے گا جو تنازع پیدا کرے گا۔ کنٹرول کا عصا۔ کہانی کا تھیم یہی ہے کہ Possible storyline. Episode 6 prediction. If the teaser for Episode 6 is anything like the rest of the teasers and trailers suggest, the following events or scenes are likely to be shown. Lies and secrets revealed. It is possible that family members will learn more secrets, or a human relationship will be torn apart as if a past event is revealed. Clashes and emotional scenes. Since the main character plays an emotional game, the teaser will feature scenes of emotional reactions, mistrust, or conflict. Future glimpses. It is possible that the teaser will show Aiza or Chalbaz character planning further ahead,
or a new character will be added that will create conflict. Scepter of control. The theme of the story is who controls what situations. As the tease says, there is a purpose behind every decision, so episode 6 might show who is trying to control whom. ड्रामा चालबाज ARY डिजिटल पर नश्र हो रहा है। तख्लीक़कार बिग बैंग एंटरटेनमेंट है। तहरीर रक्षिंदा रिजवी ने की है और हिदायतकारी राव एहाज शहजाद ने की। मरकज़ी किरदारों में हमाद शुएब, ज़ोहा तौकीर, सानिया शमशाद, हसन खान वगैरह हैं। कहानी शुरू में एक ऐसे ख़ानदान के गिर्द घूमती है जो एक नए शहर में जाने पर मजबूर हो जाता है। मुमकिना कहानी एपिसोड 6 की पेशगोई। अगर एपिसोड 6 का टीज़र ऐसा है जैसा कि बाकी टीज़र्स और ट्रेलर्स बताते हैं तो मुमकिन है कि मंदरजा झैल वाक़यात या मनाजिर दिखाए जाएं। झूठ और राज़ों का इंकशाफ। मुमकिन है कि ख़ानदानी लोग मज़ीद राज जानें या कोई इंसानी ताल्लुक़ टूटने की जानिब जाएगा, जैसे कोई माजी का वाक़या सामने आएगा। झड़पें और जज्बाती मनाजिर। चूँकि मरकज़ी किरदार जज्बाती खेल खेलती है, टीज़र में जज्बाती रद्द-ए-अमल, बदएतमादी या टकराव के मनाजिर होंगे। मुस्तक़बिल की झलकियाँ। मुमकिन है कि टीज़र में दिखाया जाए कि आयज़ा या चालबाज किरदार मज़ीद आगे प्लान करेगी या कोई नया किरदार शामिल हो जाएगा जो तनाज़ुआ पैदा करेगा। कंट्रोल का असा। कहानी का थीम यही है कि Possible storyline. Episode 6 prediction. If the teaser for episode 6 is anything like the rest of the teasers and trailers suggest, the following events or scenes are likely to be shown. Lies and secrets revealed. It is possible that family members will learn more secrets, or a human relationship will be torn apart as if a past event is revealed. Clashes and emotional scenes. Since the main character plays an emotional game, the teaser will feature scenes of emotional reactions, mistrust, or conflict. Future glimpses. It is possible that the teaser will show Aiza or Chalbaz's character planning further ahead, or a new character will be added that will create conflict. Scepter of control. The theme of the story is who controls what situations. As the tease says, there is a purpose behind every decision, so episode 6 might show who is trying to control whom. ड्रामा चालबाज ARY डिजिटल पर नश्र हो रहा है। तख्लीक़कार बिग बैंग एंटरटेनमेंट है। तहरीर रक्षिंदा रिजवी ने की है और हिदायतकारी राव एहाज शहजाद ने की। मरकज़ी किरदारों में हमाद शुएब, ज़ोहा तौकीर, सानिया शमशाद, हसन खान वगैरह हैं। कहानी शुरू में एक ऐसे ख़ानदान के गिर्द घूमती है जो एक नए शहर में जाने पर मजबूर हो जाता है। मुमकिना कहानी एपिसोड 6 की पेशगोई। अगर एपिसोड 6 का टीज़र ऐसा है जैसा कि बाकी टीज़र्स और ट्रेलर्स बताते हैं तो मुमकिन है कि मंदरजा झैल वाक़यात या मनाजिर दिखाए जाएं। झूठ और राज़ों का इंकशाफ। मुमकिन है कि ख़ानदानी लोग मज़ीद राज जानें या कोई इंसानी ताल्लुक़ टूटने की जानिब जाएगा, जैसे कोई माजी का वाक़या सामने आएगा। झड़पें और जज्बाती मनाजिर। चूँकि मरकज़ी किरदार जज्बाती खेल खेलती है, टीज़र में जज्बाती रद्द-ए-अमल, बदएतमादी या टकराव के मनाजिर होंगे। मुस्तक़बिल की झलकियाँ। मुमकिन है कि टीज़र में दिखाया जाए कि आयज़ा या चालबाज किरदार मज़ीद आगे प्लान करेगी या कोई नया किरदार शामिल हो जाएगा जो तनाज़ुआ पैदा करेगा। कंट्रोल का असा। कहानी का थीम यही है कि Possible storyline. Episode 6 prediction. If the teaser for episode 6 is anything like the rest of the teasers and trailers suggest, the following events or scenes are likely to be shown. Lies and secrets revealed. It is possible that family members will learn more secrets, or a human relationship will be torn apart as if a past event is revealed. Clashes and emotional scenes. Since the main character plays an emotional game, the teaser will feature scenes of emotional reactions, mistrust, or conflict. Future glimpses.
It is possible that the teaser will show Aiza or Chalba's character planning further ahead, or a new character will be added that will create conflict. Scepter of Control. The theme of the story is who controls what situations. As the tease says, there is a purpose behind every decision, so episode 6 might show who is trying to control whom.